Good morning friends. In last lecture we have discussed about the fundamental and derived quantities, measurements, units and system of units. This is in last lecture what we have seen measurement. So what is measurement? Measurement is nothing but the comparison of unknown physical quantity with known quantity is called measurement. Second is unit. What is units? What is unit or what are units? The standard used for measurements are called units. Means whatever be the standard used for measurement. For example, meter for length, kilogram for mass, second for time, foot for length, pound for mass again, candela for luminous intensity, Kelvin for temperature. Means these are units used for example in general Newton we use for measuring the force, then Pascal or Newton per meter square, that is we use for measure the pressure. These all are the standards used for measurement and these standards are called units. Third, see that system of units. So what is system of unit? A set of fundamental and derived units is called system of units. Now the question is that what are fundamental and derived units? As we have seen that physical quantities are of two types. One is fundamental quantities and second is derived quantities. So fundamental quantities means what? Fundamental quantities means the physical quantities which do not depend upon other quantities for their measurement. Means these quantities do not depend. So fundamental, first is fundamental quantity. Fundamental quantity. These quantities means the quantities which do not depend on other quantities for measurement are called fundamental quantities. And second is derived quantity. Derived quantity. So derived quantity means what? The quantities which depend upon other physical quantities. Means these fundamental quantities do not depend on other quantities, and derived quantities means quantities which depend on other quantities. Means quantities depend on other physical quantities. Physical quantities for their measurement are called derived quantities. Now the units used for these fundamental quantities are called fundamental unit, and the units used for derived quantities are called derived units, because units are nothing but the standard used for measurement. Now which types of units used for which type of measurement, and depending on their measurements we can divide the units into two groups, that is fundamental quantity and derived quantity. Second is we have to use unit for the measurement. Now unit, what are the characteristics of unit? How the unit can be expressed while using the units? The reference standard for measurement are called units. So what are the characteristics of unit? There are 3 or 4 characteristics of unit. Number 1, a good unit means we can give heading characteristics of units. So first characteristic is a good unit should be easily available. A good unit should be easily
Second, it should be invariable. These are units. These are notes for your exam. It should be invariable. Then it should be universally accepted. It should be universally accepted. And last is, it should be reproducible and not perishable. It should be reproducible and not perishable. So what are the nature of good unit, or what are the characteristics of good unit? First, a good unit should be easily available. म्हणजे युनिट सगळीकडे अवेलेबल असायला पाहिजे, कोणाला काही अडचण द्यायला नाही पाहिजे. म्हणजे जसं आपल्याला जर एखाद्या कापडाची लेंथ मोजायची आहे किंवा एखाद्या वस्तूचं वजन मोजायचं आहे, तो वजन कशामध्ये मोजायचं, म्हणजे किलोग्राम मध्ये मोजायचं की ग्राम मध्ये मोजायचं की पाऊंड मध्ये मोजायचं, क्विंटल मध्ये मोजायचं की टन्स मध्ये मोजायचं. तर हे जे युनिट्स आहेत, हे युनिट्स सगळीकडे कसे असायला पाहिजे, अवेलेबल असायला पाहिजे. नाही तर आपण एका ठिकाणी क्विंटल मध्ये मोजलं आणि दुसरीकडे क्विंटल युनिट नसेल तर अडचण जाईल. सेकंड, इट शुड बी इनव्हेरिएबल. ते बदलायला नको, म्हणजे प्लेस टू प्लेस अँड टाइम टू टाइम. इट शुड नॉट बी व्हेरिएबल, म्हणजेच इट शुड बी कॉन्स्टंट. नाही तर एका ठिकाणी आपण मोजलं क्विंटल मध्ये, दुसऱ्या ठिकाणी गेलं त्याला दुसऱ्या पाऊंड मध्ये, प्रश्न असा होईल, फरक काय पडत नाही, पण कन्व्हर्शन फॅक्टरची आपल्याला अडचण जाईल. आणि म्हणून ते कसं व्हायला पाहिजे, इनव्हेरिएबल असायला पाहिजे. थर्ड, इट शुड बी युनिव्हर्सली ॲक्सेप्टेड. मीन्स इट शुड बी ॲक्सेप्टेड बाय द ऑल युनिव्हर्सल कंट्रीज. मीन आपण समजा जर भारतामध्ये मोजलं मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इन किलोग्राम, आणि समजा अमेरिकेत जाऊन आपण त्याला जर मोजायचं का, जसं फॉर एक्झाम्पल आपण करन्सीचा जर विचार केला तर करन्सी हे युनिट नाही आहे. जसं रुपीज, इंडियामध्ये आपण मोजतो रुपीज, अमेरिकेमध्ये मोजतो डॉलर. तर डॉलर आणि रुपीज हे युनिट्स आहेत, कोणाचे, करन्सीचे. पण हे युनिव्हर्सली ॲक्सेप्टेड आहे का, नाही आहे, व्हेरिएबल आहे. कारण काय, इंडियामध्ये आपण काय मोजतो, रुपी, म्हणजे रुपयामध्ये 100 रुपीज, 1000 रुपीज, 1 लाख रुपीज. पण अमेरिकेमध्ये गेलं तर डॉलर, म्हणजे ते काय झालं, व्हेरिएबल झालं. भारतामध्ये रुपी, अमेरिकेमध्ये डॉलर. तर ते असं नको, म्हणजे इंडियामध्ये समजा जर मला एखाद्या वस्तूचं वजन मोजायचं असेल तर तो क्विंटलमध्ये असेल किंवा टन्समध्ये असेल किंवा किलोग्राममध्ये असेल. तर अमेरिकेत किंवा जपान, रशियामध्ये जरी मी मोजायला गेलो तरी तो कशात असायला पाहिजे, किलोग्राम, टन किंवा क्विंटल, म्हणजे ते युनिट कॉन्स्टंट असायला पाहिजे. चौथा, इट शुड बी रिप्रोड्युसिबल अँड नॉट पेरिशेबल. म्हणजे आपल्याला त्याला रिप्रोड्यूस करता आलं पाहिजे. जसं उदाहरणार्थ आपण 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम घेतो, 1 लिटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलिटर घेतो. तर हे जे रिप्रोड्युसिबल आहे, अशा पद्धतीने युनिट रिप्रोड्युसिबल व्हायला पाहिजे आणि पेरिशेबल नको, म्हणजे ते नाशिक होणारे नको, नाशिवंत नको, संपणारे नको, खराब होणारे नको. तर हे झालं आपलं नेचर ऑफ युनिट्स. काल आपण पाहिलेलं आहे सिस्टम ऑफ युनिट्स. आता आपण पाहणार आहे टाइप्स ऑफ, मीन्स these systems of units are divided into 3 types: CGS, FVS आणि MKS. पण आता आपण पाहणार आहे फंडामेंटल अँड डिराइव्ड युनिट. पण त्याच्या आधी आपण एक बघू, अदर दॅन these are 3 system of units, that is CGS, MKS and FVS, there is another system of unit, that is SI system of unit. SI system. SI system of unit. SI system म्हणजे काय, S for standard, I for international. Means SI system is standard international system of units. Why it
is called SI system? Because it is universally accepted system. Whole universe accepted this type of system, that is standard international, and therefore it is also called SI system. Now we see the fundamental units and derived units, because there are two types of physical quantities. One is fundamental physical quantity and second is derived physical quantity. So to measure the fundamental quantities are called fundamental units, and the units used for measuring the derived physical quantities are called derived units. So first is fundamental units. Units used for fundamental quantities are called fundamental units. Second is derived units. Units used for measure derived quantities are called derived units. Now there are 7 basic fundamental quantities and their relative fundamental units.